Uḷḷadu Nāṛpadu. Tamil text, transliteration and translation. Reading translation, Google Translate. Happiness of Being. The Teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi, a collection of articles discussing the philosophy and practice of the spiritual teachings of Bhagavan Sri Ramana. Written by Michael James and forming an extension of his main website, www.happinessofbeing.com. Friday 20 October 2017. Uḷḷadu Nāṛpadu. Tamil text, transliteration and translation. As I explained at the beginning of my previous article, Upadesa Tamil text, transliteration and translation, Nanya. Upadesa and Uڵḷadu Nāṛpadu are the three texts in which Bhagavan expressed the fundamental principles of his teachings in the most clear, coherent, comprehensive and systematic manner. Which is why these are the three texts that I cite most frequently on this blog, and therefore friends often ask me for my complete translation of each of them. My translation of Nanya has been available on my website for many years, and for a long time I have been meaning to post my complete translations of Upadesa and Uڵḷadu Nāṛpadu there also. But somehow I did not get round to doing so till recently, when I finally decided that I should put it off no longer. Therefore, having posted my translation of Upadesa and in my previous article, in this one I give a fresh translation of Uڵḷadu Nāṛpadu, which is a carefully revised and refined version of all my earlier translations of it. Of all the works of Bhagavan, Uڵḻadu Nāṛpadu is arguably the most fundamental and important text. And I think it would be no exaggeration to say that unless one has imbibed to a considerable extent the full import of these 42 verses, 2 maṅgalam verses and 40 verses of the main text, by carefully studying and reflecting deeply on the meaning of each of them and the close and coherent connections between the ideas expressed in them, and of course by trying as much as possible to follow the simple path of self-investigation that he teaches in them, it is not possible for one to adequately grasp and appreciate the real depth and radical import of his teachings. Because many of the key principles of his teachings are expressed nowhere as clearly and coherently as they are in these verses. For example, in Uڵḷadu Nāṛpadu he makes it abundantly clear why self-investigation, Atma Vichara, is the only means by which we can eradicate ego, the first person or subject, and hence all its progeny, all second and third persons or objects. Because ego, which he describes in verse 25 as a formless phantom, is a false self-awareness, an awareness of ourself as a body composed of 5 sheaths, as he points out in verses 5 and 24. Whereas what we actually are is not any such transient phenomenon but just pure, infinite, indivisible, eternal and immutable awareness, as he points out in verses 12 and 13, and it comes into seeming existence and stands only by grasping the form of a body as itself. And it nourishes and sustains itself by grasping other forms, that is, by being aware of anything other than itself, so it will dissolve and disappear only when it tries to grasp itself, that is, only when it investigates itself so keenly that it ceases to be aware of anything else. He also makes it clear, for example, in verses 6, 7, 14, 23 and 26, that everything else seems to exist only when we are aware of ourself as this ego or mind. Because all other things, all phenomena, are forms that we perceive only when we perceive ourself as a form, as he says in verses 4 and 5, so when this ego does not exist nothing else exists. And hence investigating what this ego is giving up everything, as he says in verse 26.
Since we seem to be this ego whenever we are aware of anything other than ourself, that is, any forms or phenomena of any kind whatsoever. We cannot eradicate ego so long as we cling to awareness of anything else, and hence the only way to eradicate it is to cling to awareness of ourself alone, as he very clearly implies in verse 25. What then remains is only pure awareness, which is what we always actually are, and the nature of which is to be aware of nothing other than itself, as he implies, for example, in verses 11, 12, 13 and 31. Therefore, since everything else is just an illusory appearance that seems to exist only when we seem to be this ego, and since this ego will cease to exist only when we investigate it, the only truly worthwhile enterprise is for us to investigate who or what we actually are. What he teaches us in Uڵḷadu Nāṛpadu is supplemented and supported by what he teaches us Nanya and Upadesa Undaya, and also to a lesser extent in his other writings and in numerous answers that he gave to those who came to him seriously seeking the way to put an end to all suffering, deficiency and dissatisfaction, which have been recorded more or less accurately in various other books, but Uڵḷadu Nāṛpadu shines as the core and crest jewel of his teachings, being the quintessence of all of them, which are in turn the quintessence of all Vedanta philosophy and of all that is metaphysically true in other philosophies, religions or systems of belief. As in Upadesa Undaya, in Uڵḷadu Nāṛpadu Bhagavan expressed the fundamental principles of his teachings in the style of sutras or aphorisms, so though each verse is relatively short, it is packed with deep meaning and is rich in implications, and hence they require explanation in order for us to understand and appreciate them more deeply and completely. However, no explanation of them should be considered complete, because no matter how much we may study and reflect on their meaning, we can always find fresh depth of meaning and wealth of implications in them, and consequently our understanding of them can become more clear. As I often find while answering questions or replying to comments on this blog, because when I cite and apply these verses in different contexts, my understanding of them is deepened and enriched. Therefore, in this article, for each verse I have given a bare translation, which is as accurate, clear and simple as possible, followed by an explanatory paraphrase in order to make its meaning and most important implications more clear. Then, instead of attempting to give any new explanations of these verses, after each one I have given a list of links in reverse chronological order to places in this blog where I have already cited, explained and discussed it. Later I intend to post a copy of this translation on my website. But until I do so, I will try to keep the list of links for each verse up to date by adding new links as and when I write any further explanations of any of these verses. Uḷḷadu Nāṛpadu, 40 verses on Utis. Pāyiram, Introductory Verse, composed by Sri Muruganar. Maṅgalam, Benedictory Verses, verse 1 மற்றும் 2. Source, Happiness of Being .blogspot.com. Uڵḷadu Nāṛpadu, Uڵḷadu Nāṛpadu, 40 verses on Utis. Pāyiram, Introductory Verse, composed by Sri Muruganar. மெய்யின் இயல்புமத்தை மேவுந் திறனுமெமக்குய்யும் படிமுருக நோதுகென பொய்யுலகின் கலமறு மாற்றாட் கணமணன் கட்டுரைத்தான் உளது நாற்பது வந்தது. மெய்யின் இயாழ்பமாடை மெவுன் திராணமே கூயும் படிமுருகா நோட்யுக்கனா போயலகின் கல்லாமாறு மாற்றத் கணராமணன் கட்டுரிட்ட நல்டு நற்பாடவண்டு.
பதச்சேதம் மெய்யின் இயல்பும் அதை மேவும் திறனும் எமக்கு உய்யும்படி முருகன் ஓதுக்க என பொய் உலகின் கள்ளம் அரும் ஆற்றால் கன ரமணன் கட்டுரைத்தான் உள்ளது 40 உவந்தது. படச்சேடம் வார்ப் செப்பரேஷன் மெய்யின் இயால்பம் அடை மெவம் திராணம் எமக்கு உயும் பாடி முருகன் ஒடுக்க இன பொய் உலாகன் கள்ளம் ஏற்றம் அத்ரால் கானா ரம்னன் கட்டுரைத்தன் உள்டு நற்படு உவண்டு. அன்வயம் பதம் பிரித்து கொண்டு கூட்டல் முருகன் மெய்யின் இயல்பும் அதை மேவும் திறனும் உய்யும்படி எமக்கு ஓதுக்க என கன ரமணன் பொய் உலகின் கள்ளம் அரும் ஆற்றால் உவந்தது உள்ளது 40 கட்டுரைத்தான். அன்வயம் வார்ப்ஸ் rearranged in natural prose உட முருகன் மெய்யின் இயால்பம் அடை மெவம் திராணம் உயும் பாடி எமக்கு ஒடுக்க ஈன கானா ரம்னன் பொய் உலாகன் கள்ளம் ஏற்றம் அத்ரால் உவண்டு உள்டு நற்படு கட்டு உரைத்தன். English translation. When Muruganar asked, so that we may be saved, reveal to us the nature of reality and the means by which to attain, reach or join it, the noble Ramana. Because he is free from the delusion of the unreal world, joyfully and with certainty composed Uڵḷadu Nāṛpadu, 40 verses on what exists. maṅgalam Benedictory Verses. maṅgalam Verse 1. உள்ளதல துள்ளவுணர் உள்ளதோ உள்ளப்பொருள் உள்ளள உள்ளத்தே யுள்ளதா லுள்ளமெனு முள்ளப்பொருள் உள்ளளெவ நுள்ளத்தே யுள்ளபடி யுள்ளதே யுள்ளலுணர். உளாடலா டலவூன வல்லாடோ ஊலப்போரு லுள்ளாளாரா வல்லாட்டே யுளாடா லலமேனு மலப்போரு லலலேவா நல்லட்யுளபடி யுலேட் யுள்ளலுணர். பதச்சேதம் உள்ளது அளது உள்ள உணர்வு உள்ளதோ உள்ள பொருள் உள்ளல் அற உள்ளத்தே உள்ளதால் உள்ளம் எனும் உள்ள பொருள் உள்ளல் எவன் உள்ளத்தே உள்ளபடி உள்ளதே உள்ளல் உணர். படச்சேடம் வார்ப் செப்பரேஷன் உள்டு ஊல வி உணர்வு உளாடோ ஊல போல் உள்ளால் ஆற உள்ளாட்டே உள்ளல் உள்ளம் எனம் ஊல போல் உள்ளால் ஈவன் உள்ளாட்டே உள்ளாப்படி உள்ளே உள்ளால் அன. அன்வயம் உள்ளது அளது உள்ள உணர்வு உள்ளதோ உள்ள பொருள் உள்ளல் அற உள்ளத்தே உள்ளதால் உள்ளம் எனும் உள்ள பொருள் எவன் உள்ளல் உள்ளத்தே உள்ளபடி உள்ளதே உள்ளல் உணர். அன்வயம் வார்ப்ஸ் rearranged in natural prose உட உள்டு ஊல வி உணர்வு உளாடோ ஊல போல் உள்ளால் ஆற உள்ளாட்டே உள்ளல் உள்ளம் எனம் ஊல போல் ஈவன் உள்ளாள் உள்ளாட்டே உள்ளாப்படி உள்ளே உள்ளால் அன. English translation. If what exists were not, would existing awareness exist? Since the existing substance exists in the heart without thought, how to think of the existing substance? Which is called heart. Being in the heart as it is alone is thinking. No. Explanatory paraphrase. If Uڵḷadu, what is or what exists, were not, would Uڵḷadu, existing awareness, actual awareness or awareness of what is, exist? Or 1. Except is Uڵḷadu. Does Uڵḷadu exist? 2. Other than Uڵḷadu, is there awareness to think of it? Meditate on it or investigate it. Since Uڵḷadu, the existing substance or reality, exists in the heart without thought, how to, or who can, think of, meditate on or investigate, Uڵḷadu. Which is called Ulam, the heart. Being in the heart as it is, that is, as pure thought-free self-awareness, alone is thinking of it, meditating on it, contemplating it, investigating it or revering it. Know, or be aware, of it as it is.
மங்களம் வார்ஸ் 2 மரணபயம் மிக்குளவம் மக்களர நாக மரணபவம் இல்லா மகேசன் சரணமே சார்வர்தன் சார்வொடுதான் சாவுற்றார் சாவெண்ணன் சார்வரோ சாவாதவர் மராணபே மிகுலவம் மக்களார நாகா மராணாபவ மில மகேஷன் காரணிம் சர்வர்டன் காவோதுதன் கவூற்ற சவெனன் காவெரோ சாவடாவர் பதச்சேதம் மரணபயம் மிக்கு உள மக்கள் அரண் ஆக மரண பவம் இல்லா மகேசன் சரணமே சார்வர் தம் சார்வு உட் தாம் சாவு உற்றார் சாவு எண்ணம் சார்வரோ சாவாதவர் படச்சேடம் வார் செப்பரேஷன் மராண பயம் மிக்கு ஊல மக்கள் இரண் ஆகா மராண பாவம் இல மகேஷன் காரணிம் சர்வர் தம் சர்வு ஓடு தம் சாவு உற்றார் சாவு எனாம் சர்வெரோ சாவடாவர் அன்வயம் மரணபயம் மிக்கு உள மக்கள் அரண் ஆக மரண பவம் இல்லா மகேசன் சரணமே சார்வர் தம் சார்வு உட் தாம் சாவு உற்றார் சாவாதவர் சாவு எண்ணம் சார்வரோ அன்வயம் வார்ட்ஸ் ரீஅரேஞ்ச் இன் நாச்சுரல் ப்ரோஸ் உட மராண பயம் மிக்கு ஊல மக்கள் இரண் ஆகா மராண பாவம் இல மகேஷன் காரணிம் சர்வர் தம் சர்வு ஓடு தம் சாவு உற்றார் சாவடாவர் சாவு எனாம் சர்வெரோ. English translation: Pure-hearted people who have intense fear of death will take refuge at the feet of God, who is devoid of death and birth, as a fortress. By their refuge, they undergo death. Will those who are deathless be associated with the thought of death? Explanatory paraphrase: Pure-hearted people who have intense fear of death will take refuge at, or surrender to, the feet of Mahesan, the great Lord, Shiva or God, who is devoid of death and birth, depending upon him, as, their protective fortress. By the taking refuge, or as soon as they take refuge, their ego dies, and what remains is only their real nature, which is immortal awareness. Will those who are, thereby, deathless be associated, ever again, with the thought of death? Uḷḷadu Nāṛpadu, 40 verses on Votis. Pāyiram, Introductory Verse, composed by Sri Muruganar. maṅgalam, Benedictory Verses, verse 1 மற்றும் 2. Source: Happiness of Being .blogspot.com. Reading translation: Google Translate. Om Namo Bhagavate Sri Arunachalaramanaya.